Assalamualaikum and good day everyone. So today we continue our lesson on chapter 3 for two-dimension momentum. Okay, we start with number 5. A tennis ball of mass m1 moving with initial velocity u1 collides with a soccer ball. This one is a tennis ball. This one is soccer ball. Okay, M2 initially at rest. So U2 equal to 0. After the collision, the tennis ball deflects 50 degrees from its initial direction with initial velocity V1. Okay, suppose that M1 250 grams, M2 900 grams, U1 20 meter per second, V1 4 meter per second. So this V1 is 4 meter per second. Calculate the magnitude and direction of the soccer ball after the collision. Soccer ball is M2. Okay. So to find this magnitude and direction of soccer ball, alright. So we have to resolve into two components. Okay, so because this is two-dimension collision, so we have two component, x component and y component. For x component, we have summation p initial x equal to summation p final x. So for initial m1 u1 x plus m2 u2x equal to m1 v1 x plus dengan M2 V2x. Okay, M1 we have 0.25, U1 is this one, U1 is 20 plus M2 0.9. Okay, U2 0 along x component ni 0. So M1 0.25, V1 to component x. So V1x kita ada 4 cos 50 degree. Okay, so tu dekat sini 4 cos 50 degree plus M2 0.9. Okay, V2x kita tak ada nilai V2, so tulis je V2x. Okay, so kita max the calculation and then we have 5 is equal to 0.643 plus 0.9 V2x. So kita dapat V2x equal to 4.84 meter per second. Okay, so kita baru saja dapatkan x, kita dapatkan pula nilai y component. Okay, y component, because this is two-dimension collision, equal to P final y. So sekali lagi kita tulis V1y plus M2 V2y equal to M1 V1y plus dengan M2 V2y. Okay, kita tengok collision kat sini. Collision di sini dia tak ada pun pada bahagian y component. So dia just ada pada x component. So y component is 0 for both mass. Okay, so mass 1 untuk y component tadi V1y. V1y kat sini. Okay, so kita ada negatif V1 sin 50 degree. Okay, so kita salin kat sini V1 sin 50 degree plus 0.9 V2y. So kita ada V2y equal to 0.851 meter per second. Okay, so kita dah dapat dah V2x dengan V2y. So to find V resultant kita ada V2x square plus dengan square root. So V2x 4.84 square 0.851 square. So we have
4.91 meter per second for the V2. Okay, resultant for V2 lah. Okay, so because velocity is vector quantity, so you also have to find the direction. Where for the direction we use the tangent theta equal to V2y over V2x. So masukkan V2y is 0.851 over 4.84. So theta will be 9.97 degrees. Okay, so kita nak tahu dekat mana dia duduk. So V2y ni positif, V2x pun positif. Okay, sebab ni positif dulu positif, kat sini positif. This one is also positive. Okay, so positive x, this one is positive y. So angle is here, always respect to x component. Okay, so theta is 9.97 degrees above positive x component. Okay, so we go to number 6. Alright, a ball is moving with speed of 17 per second, strikes an identical ball that is initially at rest. Okay, so this ball u equal to 0. So saya tulis this sebagai u lah. Alright, so kita akan information given. Dia kata m1 equal to m2 is m. Ini maksud identical. Identical tu means dia sama. Okay, so u1 is 17 meter per second, u2 equal to 0. So again we apply the formula for momentum, but you have to resolve into two components, which is x and y. X equal to summation p final x. So tulis balik, jangan malas nak tulis, kena tulis ni. Okay, untuk u punya markah juga itu. So m1 is m, u1x is 17, s2 is 0 lah, m v1y. Okay, v1y ada di sini. So negative v1 sin 45 degree. Silap y berah, tersilap apa saya. Okay, ni adalah v1x, v2x. Okay, so di sini ya. Okay, so di sini kita ada kita punya v1x, di mana v1x ni adalah v1 cos 45 degree. Okay, so tulis kat sini v1 45 degree. Okay, epsilon m, itu is m. So v2x, ini v2, v2x ni adalah apa? v2x sama dengan v2 cos 30 degree. So masukkan cos 30 degree. Okay, so 17 m equal to 0.7071 m v1 plus dengan 660 v2 m. So you can cancel off all the m. Alright, so you akan dapat 17 equal to 0.7071 v1 plus 0.8660 v2. So this is equation number 1. So then you have to calculate for y component. Y component. Okay, so for y component again kita tulis equal to summation p final y. So m1 u1y plus dengan m2 u2y equal to m1 v1y plus dengan m2 v2y.
So your M. Alright, so kat sini kita nampak yang initial ni kan. Initial kita langsung tak ada vektor pada y component. So 0. M V1y. Tengok V1y adalah di sini. So negative V1 sin 45 degree. Kenapa negative? Because negative y component. Negative V1 sin 45 degrees plus dengan M V2y. V2y is here. So V2 sin 30 degree. Tapi dia adalah positif sebabnya positive y direction. V2 sin 30 degree. Okay, so kita ada MV1 sin 45 degree equal to MV2 sin 30 degree. So cancel off the M. So then we have V1 equal to 0.7071 V2. So this is your second equation. And then kita dah dapat dah equation 1 and equation 2. So you substitute, okay, equation number 1 into equation 2. So 17 equal to 0.7071 V2 plus 660 V2. So kalau dapat V2 tu dapat 445 meter per second. So bila dapat V2 kita boleh cari V1 juga. V1 equal to 0.71 445. Sebab tadi kita ada V1 sama dengan apa? 71 V2. So ini kita masukkanlah V2 dah 8.80 meter per second. Okay, so we have V1 and V2. This one V2 V1. Alright. So saya tunjukkan lagi satu tunjukkan lagi satu. Ini contoh soalan momentum. Okay, contoh soalan momentum saya tunjukkan dekat sini. Homemade rocket.